Hier ist ein schönes Bild der neuen Standard-Weltkarte von Alex Gleason aus dem Jahr 1892 auf der Projektion des Modern College in Blackheath, England. Am oberen Rand der Karte steht geschrieben, dass sie wissenschaftlich und praktisch korrekt ist. Gleasons Karte unterscheidet sich von den Standard-Weltkarten vor allem durch die Darstellung der Pole. Wie der Vergleich mit der herkömmlichen Weltkarte zeigt, liegt der Hauptunterschied in Gleasons Karte darin, dass sich der Nordpol tatsächlich im Zentrum der Erde befindet. Und auf den ersten Blick scheint der Südpol, die sogenannte Antarktis, zu fehlen. Bei näherer Betrachtung stellt man jedoch fest, dass die Antarktis tatsächlich vorhanden ist und den größten Teil der Landmasse auf der Karte ausmacht. Die Antarktis auf Gleasons Karte ist ein alles umschließender Eisring, der die gesamte äußere Erdoberfläche bedeckt. Gleasons Karte ist zu einer Art kanonischem, historischem Dokument für Anhänger der flachen Erde geworden. Viele von ihnen stellen das Bild ins Internet und bezeichnen es als einen erdrückenden Beweis, der das heliozentrische Modell der Erde widerlegt. Mit anderen Worten, es beweist, dass die Erde keine sich drehende Kugel im Raum ist, sondern eine kreisförmige, flache und unbewegliche Ebene. Das war für mich noch kein Beweis. Und obwohl ich die Idee einer riesigen, alles umschließenden Eiswand für ein nettes Konzept halte, wusste ich, dass wir eine riesige Menge an Beweisen für die Existenz des Weltraums, kugelförmiger Planeten und ganzer Wissenschaften haben, die sich mit der Lösung mathematischer Rätsel der Physik beschäftigen. Ich meine, wir sind auf dem Mond gelandet, um Himmels Willen. Wenn die Erde flach und unbeweglich wäre, hätte das mittlerweile doch sicher schon jemand erkannt. Diese mutigen Seelen taten das Undenkbare. Sie flogen zum Mond, sie landeten, machten ihre ersten vorsichtigen Schritte und hissten die amerikanische Flagge. Die NASA schickte bei den nachfolgenden Apollo-Missionen mehrere Besatzungen auf den Mond. Sie schafften es sogar, Apollo 17 beim Verlassen des Mondes zu filmen. Okay, I'm gonna get to Pro. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector good. Aber halt! Stopp! Wenn dies Aufnahmen der Besatzung sind, die den Mond verlässt und zur Erde zurückkehrt, wen haben sie dann zurückgelassen, um den Start des Raumschiffs zu filmen? Und findest du nicht auch, dass diese farbenfrohen Missionen beim Start irgendwie unecht aussehen? Danach sah ich auch keine Raketen mehr, welche diese Art von schillernden Farben erzeugen. Und ich nehme an, dass sie es zugeben, da sie alle Daten der Mission verloren haben. Das war bestimmt nur ein Zufall. Ich begann, die NASA etwas genauer zu untersuchen und was ich fand, war schockierend. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass die NASA die Welt tatsächlich anlügt, und zwar seit ihrer Gründung im Jahr 1958. Aber nehme mich nicht beim Wort. Manchmal kann man den Menschen die Wahrheit nicht sagen, man muss sie ihnen zeigen. Also lass sie mich dir zeigen. Schnall dich an und bleib sitzen, denn Houston, wir haben ein großes Problem. Okay, well, there's a big problem with the blue marble. And I'm going to zoom in here and show you what the problem is. These are all composite images where they are really not very good at Photoshop because they're using the Photoshop clone tool to replicate clouds. This cloud is a copy of this cloud. See the formations? They're identical formations. These right here, side by side, side by side. See this kind of W-looking shape right here, replicated right here. This cloud is exactly the same as that cloud. You know, same clouds right there, and same thing on the other side of the world. They got the same thing going on. They got careless here. Look, 1, 2, 3, 4, 5 of the same formations replicated right there. These two replicated, same exact formations right here. This right here is clone of that right there. I mean, really? So you're telling me that we could take pictures of Jupiter and Saturn, huge, massive planets, and now we're out going to Pluto, but we don't have one legitimate picture of the Earth from space that's not a composite? Click on this picture right here. Supposedly the same mission, same guys that took the picture of the most famous picture of our Earth. I'm going to do save image as, and let's see, Apollo Moon, let's call it Apollo Moon 17. And I'm going to open that in Photoshop. And if those of you think this technical difficulty was planned and think I'm scamming you, go do it for yourself. Because you're going to find the exact same thing. I got nothing to hide here. This is live on the air, okay? I'm going to zoom in on the Earth in Photoshop. You see the Earth? Go to Image, Adjust, Levels, and I'm going to
Bring the levels over here. And I'm going to bring the levels up. Uh-oh. What is that? Why is there a square box around the Earth allegedly taken from the scientists on the moon in Apollo 17? And people wonder why I don't trust NASA. That's why I don't trust NASA. Just another example of NASA faking space. Let's take a look here at this supposed image of Jupiter. Nothing more than CGI fakery. The supposed auroras towards the north. Let's take a look here again at NASA's official website, where it states Hubble captures vivid auroras in Jupiter's atmosphere. Here's the problem. The date of June 30th, 2016. Now take a look at this. Another so-called official image of Jupiter. This one's from back in 2014. You see the problem here? Now let's take a closer look at the supposed two images provided from NASA of Jupiter. Here's the problem again, 2016, 2014. What's the difference here? Well, the difference is they added the supposed auroras on the north, and this is nothing but a Christmas tree. Give me a break. Take a look here. I mean, all the clouds are in the same exact position. Just the 2016 image is a bit, I would say, darker. This is a bit lighter in 2014. Here's a side-by-side. People can't see what's taking place here with NASA. Nothing more than fakery. I mean, give me a break. This is a complete insult. You have a brain in your head. And you can tell it's real because it looks so fake, honestly. It became instantly clear how they do it. And it's just video game technology. Now, if you're part of the Geek Squad or the techie crowd, well, then you already know about this technology. And so let's get to the video that caught my attention, and you will see the same things that I saw. Let's watch. We have to introduce the concept of freefall. So let's use this model of the Earth. And let's enlist the help of a friend, Patsy. You might know her. So what is significant about this video is, number one, it was live to school children. Number two, we have this stuffed animal that is transitioning in on another video channel. And the actor is able to reach up and grab this doll in real 3D space and manipulate this doll with their hands. And so the only way you're going to pull that off is with one technology. And that technology is virtual reality. More importantly though, something called augmented virtual reality is taking the objects in 3D space from a virtual reality world and putting them in our world on another screen, which we can see, manipulate, and touch with virtual reality contacts or glasses.
In this next segment, I'm going to show you how NASA grabs objects in 3D space, rotates them around, manipulates them. They can do this with water, with cloth, anything. And the cool thing about it is we can take what they're doing, what they're seeing with their contact virtual reality augmented lenses, and put that on a separate video layer live. Yes, live. And do it all in real time. 45 minutes straight of NASA messing up their virtual reality setup. I tried to pick some clips that were obvious and some not so obvious. Show you some of the contacts. We're going to see Tim Peake with his contacts in, but these are virtual reality contacts overlaid on the eyes so actors can interact with things in 3D space, all in real time. In this next shot, we will get to see the whole arm setup and the virtual reality glove that covers all the way down the arm and hand. This allows the software to broadcast what we see video-wise as his arm in a shirt sleeve. Okay, I have a lot of Tim Peake screw-ups, but this one here, the system glitches. The software does not track his hand properly, and Tim slips his hand underneath his other fingers, which is tightly holding onto the mic, which would be impossible. I don't think this is Tim's fault. Normally, Tim always moves his other fingers up while he slides his hand under. I just think the system didn't respond to his movements here. It's virtual reality. They're wearing augmented contact lenses so that they can interact with these 3D objects. Now in this scene, the guy on the left in the green shirt, he thinks he sees an object in 3D space that's being broadcast to him, so he grabs it and he puts it off to the side. He's looking straight ahead because he's looking at an object rotating in front of him, but the video channel is down that is supposed to show the viewers what we're supposed to see, and so we don't actually get to see the object that he is seeing. And I would just sum this up as a very terrible, bad, horrible day for NASA doing live feeds. So many times during spacewalks outside the International Space Station, we can see air bubbles rising up. Can you touch on how there are air bubbles in space? Can you be more specific? Air bubbles? So yeah, like a lot of times during the footage, the NASA footage, you can see bubbles coming up out of the helmets or kind of from underneath you. How do you explain bubbles in space? Yeah, I'm not sure exactly what you're talking about. Now sometimes you get water in the helmet, and it's either from sweat or from the cooling garments. And in some of my spacewalks, I had like water in the helmet. Not like I was going to drown in the helmet, but just little bits of water probably came from sweat. Often on the outside of the space station, you'll liberate little pieces of, it's a really harsh environment out there, and the outside of the space station gets beat up pretty good. And sometimes, you'll see just little flecks of paint or something that you might have disrupted floating away from the suit. And, that's generally what that is. I've never seen any kind of air bubble anywhere. Yeah. Could it be that you're filming in an underwater pool and you're not really out there?
Why don't you swear in the Bible that you walked on the moon? You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black, if you ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Away from me. You're a coward and a liar and a thief. Und dann ist da noch dies. Offizielle NASA-Forschung über die Dynamik eines Flugzeugs, das über einer flachen und nicht rotierenden Erde funktionieren würde. Eine flache, nicht rotierende Erde. Eine flache, nicht rotierende Erde. Was? Ich weiß, dass die NASA ein riesiges Multimilliarden-Dollar-Budget hat, aber warum sollten sie Mittel für die Forschung an einem Flugzeug verschwenden, das über einer flachen, unbeweglichen Erde funktioniert? Ich dachte, wir leben auf einer sich drehenden Kugel im Weltraum. Ist das nicht so, als würde Toyota ein neues Auto entwickeln, das durch Lava fährt? Es würde nie benutzt werden und wäre eine enorme Geldverschwendung. Das ist alles nur Spaß und Spielerei, bis man den Lügen der NASA auf die Spur kommt. Warum sollte die größte Raumfahrtorganisation, deren Vision auf ihrer Webseite besagt, dass es ihr Ziel ist, Wissen zum Wohle der Menschheit zu entdecken und zu erweitern, lügen? Und wohin genau fließt ein Jahresbudget von mehreren Milliarden Dollar? In den letzten 5 Jahren belief sich das Jahresbudget der NASA zwischen 2016 und 2020 auf insgesamt über 100 Milliarden Dollar. Warum sollte sie solche betrügerischen Handlungen begehen, wenn sie der Menschheit mit ihrem Verständnis und ihrer Erforschung des Weltraums helfen will? Und wenn wir der berühmtesten aller Weltraumorganisationen nicht vertrauen können, dass sie uns die Wahrheit sagt, ist die Erde dann wirklich das, was man uns glauben lässt? Und dann erinnerte ich mich an den Vertrag der Vereinten Nationen von 1959, der alle weltweiten Aktivitäten auf dem antarktischen Kontinent verbietet, regelt und sicherstellt, dass der Kontinent keiner Nation gehört. Mit Gleasons Karte vor Augen begann ich mich zu fragen, ob die Antarktis wirklich das war, was man uns erzählt hatte. War sie wirklich ein eiskaltes, unberührtes Paradies, in dem, wie Sir David Attenborough zeigt, die Pinguine im Schnee spielen? Könnte es wirklich eine riesige Eiswand sein, welche die ganze Erde umschließt? Und dann dämmerte mir etwas und ließ mich innehalten. Wie konnte ich das übersehen? Es starrte mir die ganze Zeit buchstäblich ins Gesicht. Gleasons Karte, sichtbar verborgen in dem Logo der Vereinten Nationen. Schau es dir an. Der Nordpol befindet sich in der Mitte, genau wie bei Gleasons Karte. Aber warum fehlt die Antarktis? Oder fehlt sie doch nicht? Bei näherer Betrachtung stellte ich fest, dass das Logo von einem kreisförmigen Lorbeerblatt eingerahmt ist. Aus der antiken griechischen Mythologie weiß ich, dass das Lorbeerblatt Apollo symbolisiert. Schon wieder Apollo. Genau wie die Mondmission. Im alten Rom durfte der Lorbeer nicht für profane Zwecke verwendet werden und das Anzünden oder Verbrennen unter freiem Himmel war streng verboten. Und ich wusste aus dem Vertrag, dass die UNO die Erforschung und Ausbeutung der Antarktis streng verboten hatte. Verbirgt sich vielleicht eine Botschaft dahinter? Ich begann zu recherchieren und stellte fest, dass nicht nur die Vereinten Nationen dieses Logo benutzen, sondern auch die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, die Internationale Zivilluftfahrtorganisation und die Weltgesundheitsorganisation. Die Seeschifffahrtsorganisation kontrolliert die Meere und die Luftfahrtorganisation den Himmel. Die WHO steuert grob gesagt die gesamte Kommunikation über Gesundheit und Krankheiten der Welt, so wie sie es auch während der Covid-19-Pandemie getan hat. Beherrscht in Wahrheit das UN-Militär die Antarktis zusammen mit den See- und Luftfahrtorganisationen? Oder handelt es sich doch nur um einen Friedensvertrag, um den letzten unberührten Ort der Erde zu ehren? He is a Navy destroyer. He will yield. He'll be thinking, that cheeky better not cross my bow. Stop, Josh. They take it seriously. What did they say? You got to yield. You can't just fucking. They think you're going to charge them. We don't know for sure, but they did say something. No, they did. They come back last call. Yeah, fucking talk to them. Actually going around. He's turning. Stop. He's turning. He is actually turning. So you said about the ship yesterday. No, he is turning. Fucking hell, what have we done now? It's turning, Josh. Just sit still. He's slowed down, has he? Yeah, he's really slowed down.
Not that we were in trouble. It's coming to us. He's got the shits because... This is Warship Hobart, channel 16, over. 16. Yeah. Exclusion area, please report your intentions. Who the fuck's that? We're heading to the shelf to go... Just say we're out fishing, heading out fishing. No, we're just heading out fishing. Get the dinghies out, boys. Just traversing. I'm set up a demo today with this Cessna and the Air National Guard. I'm going to be inside of this Cessna and we're going to be going rogue. We're going to fly into that no-fly zone and we're going to see how the Air National Guard does it. They scramble the fighter jets to come right. Take off. We're off. Flying for miles and miles until... Okay, we've just entered the no-fly zone now. Our pilots aren't talking to air traffic control, ignoring their calls to reach them. That triggers an alarm at the Air National Guard base. These fighter pilots scrambling to their jets. They're on alert and ready to take action 24 hours a day. Today, racing to their F-16s, suiting up, climbing on board, and rushing to the runway. Taking off to intercept our rogue Cessna. Reaching the target in just minutes. This is the view from the F-16. That's my Cessna right there. Intimidating as you would think it would be. Look at that fighter jet. He's right off our wing. Another F-16 swooping in on the right, calling us on aviation frequencies. You have been intercepted. If you hear this transmission, acknowledge the radio call and rock your wings. He wants us to identify ourselves. We're a rogue aircraft, remember, for this demonstration, so we're not going to respond at all and see what this fighter jet... You are ordered to turn to the northwest. The fighter jet giving us one last warning. After all of this, the pilots still won't listen. The plane won't leave the airspace. Will you shoot them down? If required, we'll execute the rules of engagement per the commander of the North American Aerospace Defense Command. And yes, we would do that. Shoot the plane down. If it meets the rules of engagement, yes, we would, to defend the airspace. Warum überwachen sie die Grenzen der Antarktis auf so kriegerische Art und Weise? Sicherlich beschützen sie nur die Pinguine und Robben, die wir so oft in Dokumentationen über den gefrorenen Planeten Erde gesehen haben. Ich weiß es nicht, wirklich sicher bin ich mir nicht mehr, denn danach bin ich über das hier gestolpert.
Eine riesige Eiswand, die sich über Aberhunderte von Kilometern zu erstrecken scheint. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich empfand dieses Bildmaterial zutiefst beunruhigend. Mit den Lügen der NASA im Hinterkopf und der großen Eiswand, die sich in der Ferne abzeichnete, begann ich das zu erleben, was manch einer kognitive Dissonanz nennt. Ich begann es abzulehnen. Natürlich konnte das alles nicht wahr sein und natürlich ist unsere Erde eine sich drehende Kugel, wie uns unser ganzes Leben lang gelehrt wurde. Es ist eine Sache, dass die NASA lügt, aber lügen auch all die Professoren und Wissenschaftler? Lügt sogar der National Geographic Channel? Und was ist mit Newton, Einstein, Hawking und Attenborough? Lügen auch sie alle? Das ist eine komplizierte Antwort und ich werde mein Bestes tun, um dir die Wahrheit zu zeigen. Doch bevor wir uns mit den Hütern des Wissens und den vertrauenswürdigen Stimmen unserer Welt beschäftigen, muss ich dir noch mehr von unserer Erde zeigen. Ich möchte dich jedoch nicht jetzt schon verlieren. Komme mit mir zu Teil 3, in dem wir einige Möglichkeiten erkunden werden, wie unsere Erde als flache und stationäre Ebene funktionieren könnte.